Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Марти Плей, и сегодня, как вы уже поняли, мы строили камин, новогодний камин, в честь того, что сегодня, как сказать, в общем, сегодня почти уже Новый год, сегодня уже 17 декабря, а значит, можно уже ставить елку и красить. Поздравляю вас всех с Новым годом, с новым 2018 годом. Кому понравилось, жмите лайк. И также не забываем подписываться на мой канал. И также не забываем писать комментарии. Я не говорил, что видео, потому что, как вы уже видите, у меня просто тупо сел голос. Вот почему я и не мог говорить. Так что, в общем, кому понравилось видео, как я уже говорил, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Марти Плей. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.